Hello, doctor. My name is Muhammad Haikal bin Zaidi and I am 51 years old. I'm actively playing chess because I have diabetes and also an allergy to seafood. So today I want to ask your opinion. What causes diabetes and seafood allergies? Can you explain it to me? Okay, hi Aikar. So in your details, I know that you have a diabetes and you have a seafood allergy. So let me explain about your diabetes. Actually, diabetes is a chronic health condition that affects how your body turns food into an energy system. Most of the food you eat is broken down into sugar as called as glucose then and release into your body stream. When your blood sugar goes up, it signals your pancreas to release insulin. Insulin acts like a key to let the blood sugar into your body cell for use as energy. If you have your body either doesn't make enough insulin or can't use the insulin it make as well as it should. When there isn't enough insulin or cells stop responding to insulin, too much blood sugar stays in your bloodstream. Over time, that can cause serious health problems such as heart disease, vision loss, and kidney disease. There isn't cure yet for the diabetes, but losing weight, eating healthy food, and being active can really help to recover back your disease. Taking medicine as needed, getting diabetes self-management education and support, and keeping healthcare appointments can also reduce the impact of the diabetes on your life. A seafood allergy is an abnormal response by the body immune system to proteins found in seafood. Normally, our immune system fights in infection. However, when you have a seafood allergy, our body immune system overreacts to the proteins found in the seafood. Every time a person with a seafood allergy eats certain seafood, their body thinks that these proteins are harmful and attacks them, causing an allergic reaction to seafood. That's all. Oh, nak tanya, diabetes ni dia selama-lamanya ataupun dia boleh baik? Diabetes actually can recover if you are follow your schedule of the pyramid and you if you are doing exercise keep on. But diabetes is cannot recover because they have no specific medicine that that healthcare this was doing it. Oh, okay. Thank you. Okay. So, Nurina, ada tak tak, boleh bagi tahu tak apa makanan yang boleh saya ambil untuk mengelakkan penyakit saya lagi bertambah teruk dengan alahan saya bertambah teruk? Boleh bagi tahu tak Okey. saya beberapa makanan? Okey, Encik Aikal. Di sini saya dah siapkan sajian menu makanan yang boleh Encik Aikal ambil. Jadi, pada sarapan pagi, Encik Aikal boleh ambil yogurt, oatmeal, wheat berries. Oatmeal can improve insulin response and reducing blood sugar. Putting oatmeal into diet will help you manage your blood sugar levels as long as you do not add extra sugar to the dish. Okay. Yang kedua, bagi minum pagi, Encik Aika boleh ambil egg sandwich dan air kosong. Makan tengah hari, rice roasted breast chicken, roasted paprika and broccoli soup. Minum petang, coffee with milk, no sugar, whole wheat bread. Makan malam, baked salmon with asparagus. Okey, bagi saja menu makanan ni, jumlah kalori dia adalah 2114 kalori. Maksimum kalori bagi lelaki dewasa adalah 2500. Jadi kalori ni sangat bagus kerana tidak melebihi 2500. Okey. Bagi Encik Aika, saya nak maklumkan bahawa Encik haruslah jaga pengambilan gula dalam pemakanan seharian. Dalam sajian menu makanan yang saya dah cadangkan, tidak mengandungi makanan laut, seafood. Jadi Encik boleh makan dengan senang hati. Walaupun amount gula tidak tinggi dalam pemakanan seharian, Encik boleh gantikan dengan protein lain seperti ikan, ayam, roti, nasi serta buah-buahan. Buah-buahan mengandungi gula asli yang tidak menyebabkan penyakit. Okey.
Ia juga mempunyai pelbagai khasiat. Jadi contoh Encik Haikal makan tembikai. Okay. Dia bukan manis gula tapi dia manis asli lah. Encik masih boleh lagi rasa kemanisan dia walaupun tiada gula yang gula kita sebut tu kan. Macam itulah. Okay. Tu yang So, saya dapat cakapkan. so maksudnya kalau contoh minum pagi saya minum air kosong. Tapi saya tukarkan air kosong tu dengan air buah-buahan. Boleh juga ke? Boleh. Selagi Encik tidak letak gula. Boleh? Okey. Okey, terima kasih. Sama. Okey, Divya. Okay, next client. You can introduce yourself. Okay, so good night to our Dr. Divya and our nutrition consultant. So my name is Anis Umaira binti Amiruddin and I am 47 years old and I very active in hiking. Walaupun umur dah menginjak ke 50 tahun tapi masih aktif dalam hiking. Jadi saya I have a hypertension and peanuts allergy. So untuk doktor saya nak tanya apakah punca-punca boleh tak bagi spesifik info pasal saya punya penyakit dan saya punya allergy. Okay, let's start from the hypertension. That you have a blood pressure iaitu darah tinggi. So blood pressure is a measure of the force exerted against the wall of your arteries as your heart sequesters blood into your body. Hypertension is a term used to describe high blood pressure. Untreated high blood pressure can lead to many medical problems. For example, heart disease, stroke, kidney failure, high problems, and other health problems. Factor of the high blood pressure or hypertension, we can say that the amount of the water and salt content in your body is high and abnormal state of the kidneys, nervous system and blood vessel. Your hormone levels are out of the balance. You are more likely to be told your blood pressure is too high as you get older. This is because your blood vessels are stiffer according to your age. When that happens, blood pressure will raise your probability of having a stroke, heart attack, kidney failure, and early deaths will be increased. So you will have the highest risk when you are often stressed or anxious, obese, drinking too much of the alcohol, especially for the women who taking one tin of the alcohol, they will consider they have hypertension. If for the men, if they taking two more tins or alcohol, they will consider as they having hypertension also. So eating too much of the salt, have a history of family yang having a blood pressure, have diabetes or smoke. So let's say go to the peanut allergy. So peanut allergy is a type of the food allergy to the peanuts. It is different from tree nuts allergy, with peanuts being legumes and not true nuts. So physically, symptom of the allergic reactions can include itchiness, swelling, eczema, sneezing, asthma attack, abdominal pain, drop in blood pressure, diarrhea, and cardiac arrest. Anaphylaxis may occur. Those with a history of asthma are more likely to be severely affected. It is due to a type and hypersensitivity reactions of the immune system in susceptible individuals. The allergy is recognized as one of the most severe food allergies due to its prevalence, presidency, and potential severity of allergic reaction. Prevention may be partly achieved through early introductions of the peanuts to the diets of pregnant women and babies. It is recommended that babies at high risk be given peanuts product in areas where medical care is available as early as 4 months of the age. The principal treatment of the anaphylaxis is the injection of the epinephrine. This is the main thing they consider of the hypertension and peanuts allergy.
Okay, so doktor tadi saya dengar macam ada kalau nak kurangkan kita punya allergic kacang saya kena ambil injection, betul? Yes, you're correct. You need to take. Okay. So kalau injection tu dia sekali seumur hidup ataupun sepanjang hayat saya kena ambil, dan untuk allergic kepada kacang ni adakah ia secara berterusan, tak ada ubat dia ke macam mana? Actually, from my perspective, allergy on peanut is actually from the family variety because, okay, if example your mother have a peanut allergic means you also got it. That's the probability that we have. So if you, let's say you have an injection of the anaframe that I mentioned that before this. So if you should take that injection, you should take, it depends to your age. Let's say you are now is 47, right? So you need to take injection for 6 months once or something. It depends to your age. Okay. So untuk Nurina pula, untuk kita punya pakar nutrisi, saya nak tanya apakah cadangan makanan harian saya yang saya boleh ambil untuk mengurangkan risiko tentang penyakit saya untuk jadi lebih teruk? Okey, berdasarkan status klien, Puan Anis mempunyai darah tinggi serta alahan pada kacang. Jadi saya sarankan Puan Anis menjaga pengambilan garam dalam makanan seharian. Ini slide sajian menu makanan yang saya sediakan bagi Puan lah. Okey, bagi sarapan pagi, Puan boleh makan pancake sweet banana and honey drizzle, minum pagi, stevia dan kaya bun. Bagi makan tengah hari, steamed chicken rice dan air kosong, minum petang, salad with no dressing dan papaya, makan malam homemade burger. Jadi jumlah kalori dalam sajian menu makanan ni adalah 1571 kalori. Maksimum kalori bagi wanita dewasa adalah 2000 kalori. Tapi Encik Anis, Puan Anis boleh ambil sebenarnya lebih sikit daripada 2000 pun okey sebab Puan Anis aktif dalam sukan seperti hiking. Jadi 1571 kalori ni memadai lah bagi kalau orang yang tak aktif. Okey, itu je sajian menu makanan bagi Puan Anis yang boleh saya cadangkan. Okey, seterusnya I'm hoping Encik Haikal dan Puan Anis can follow the way of healthy eating that I explained a moment ago. So why do we have to take care of our diet? I've prepared the slide for all of you. Jadi, apa tujuan pengurusan diet seimbang ni? Okay, tujuan pengurusan diet seimbang ni bagi pembesaran yang setara. Contoh macam kids, diorang haruslah mengambil makanan yang seimbang supaya dapat membesar dengan setara lah. Means like cukup nutrisi. Okay, yang kedua mengelakkan masalah obesity. Yang ketiga mendapat semua vitamin yang mencukupi. Dan yang keempat mempunyai mental yang cerdas. Okay, seterusnya pengurusan diet seimbang. Apakah pengurusan diet seimbang? Jadi diet seimbang ni adalah amalan pemakanan yang bersesuaian dengan keperluan diri seperti dalam piramid makanan Malaysia. Diet seimbang memerlukan pengambilan makanan yang cukup untuk tubuh yang mengandungi nutrien yang lengkap seperti karbohidrat, vitamin, mineral dan air untuk tubuh badan. Nutrien yang diperlukan juga berbeza mengikut usia, jantina, tahap kesihatan dan jenis aktiviti. Pinggan Sihat Malaysia menunjukkan jumlah keperluan makanan yang dimakan bagi setiap kumpulan makanan untuk hidangan utama. Boleh saya bertanya sebentar? Ya, Encik Aikal. Okey, seperti yang Nurina tahu, saya mempunyai penyakit alahan kepada makanan seafood. Okey, ada tak makanan yang boleh saya gantikan makanan seafood but at the same time dalam kelas makanan yang sama? Okey, di sini saya tunjukkan piramid makanan. Okey, macam soalan Encik Haikal tadi, seafood dia adalah salah satu sumber protein. Jadi Encik Haikal boleh tukarkan seafood tadi dengan ikan, telur, daging dan ayam. Untuk bagi protein lah dalam diri kita kan, bagi tubuh badan. Okey, dalam piramid makanan ni,
jumlah makanan yang paling banyak kita harus ambil adalah sayur-sayuran serta buah-buahan. Yang kedua, nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian. Yang ketiga, ikan, telur, daging ayam serta susu dan produk ternusu. Dan yang paling sikit kita perlu ambil dalam pemakanan seharian kita adalah hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam. Okey. Yang paling penting sekali, kita haruslah ambil 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari to stay hydrate lah. Okay, kalau tak ambil air, nanti kita akan jadi lesu macam tu. Okay. Seterusnya, jadi ini adalah pinggan sihat Malaysia ataupun cara pemakanan yang harus kita makan dalam satu pinggan lah. Suku separuh. Jadi suku bagi ikan, ayam, daging dan ke kacang. Okay, suku bagi nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubi dan separuh bagi buah-buahan serta sayur-sayuran. Okay, ini sangat penting lah kalau nak jaga kita punya kesihatan dan diet kita. Okay, itu saja slide yang saya paparkan pada hari ini untuk Encik Haikal dan Puan Anis. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Dr. Divya dan our nutrition consultant. So saya rasa malam ni saya dan Haikal dapat banyak kita punya panduan kesihatan lah untuk kita punya kehidupan seharian untuk jadi lebih sihat dan supaya penyakit kita tidak bertambah lebih teruk lah. Okay, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor dan juga dan juga kita punya nutrition consultant. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama. Sama-sama.